morning, my dear students. Welcome to another class on linguistics. So, I hope you all are doing well wherever you are. And under these circumstances, I really hope that you guys are taking enough care of yourself. And I wish you all the very best with all your endeavors that you're doing in this particular time. Today, I've come to you with another class on linguistics. Today, we are going to deal with certain varieties of language. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജും യൂണിഫോം അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നോ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് യൂണിഫോം. We know many languages, like the common language which you and I speak is Malayalam, but we also know English, Hindi, Tamil, etc. But one thing we know about each other is that the kind of English I speak is not the way you speak it, and that's definitely not the way a person from England or America speaks it. So no language is actually uniform. There are varieties even within a language itself. ഒരു ലാംഗ്വേജിനുള്ളിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വെറൈറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. So even within one language, we can actually see many variations. And these variations are dependent on several factors. So we can study it under 3 headings. 3 headings nagathu namukku ee variations ne divide cheyam. First of all, varieties due to language contact. So one language gets in touch with another language. So for example, Malayalam gets in touch with Tamil because we share certain boundaries. Also in northern Kerala, Malayalam gets in touch with Kannada in certain regions of Kasaragod and all. So we can definitely see a variety of Malayalam language evolving out of contact with a foreign language. And then there are varieties of dialect and varieties of register. So these are the 3 different variations. Varieties due to language contact, and then there are variations of dialect and variations of register. So let us first look into what is dialect. But dialect എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So I would like to place the meaning of the word very thoroughly here and dissolve any confusion that must be in your minds. So dialect is a variety of language according to the user. ഒരു യൂസറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലക്റ്റ്. 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡയലക്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. 1 ഫാക്ടർ ഇസ് എ സ്പീക്കേഴ്സ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്, സോഷ്യൽ ഹൈറാർക്കി ഓർ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്. And the main thing which determines a dialect is the geographical location, a region or a location. അപ്പോൾ 2 factors ആണ് social and geographical background. These 2 factors determines a speaker's dialect. So any particular language, it could have a number of dialects. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So between 2 dialects, what is the difference between Trivandrum dialect and Thrissur dialect? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? That is another thing we use. We don't use dialect. We tend to use the word slang. But slang is actually different. നമ്മൾ Trivandrum slang, Thrissur slang എന്നാണ് പറയുന്നത്. But slang is actually different from dialect. We will touch upon that topic really soon in this video. So between 2 dialects, between the dialect of Trivandrum and dialect of Thrissur, there will be many differences. So differences like grammarly difference കാണും, lexical differences, even certain words are used in a different way. For example, in regions of Kannur, etc., chad means to throw something. ഓക്കെ, ചാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളയുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജനൽ കാണിച്ചിട്ട് ചാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനലിലൂടെ എടുത്ത് ചാടാനല്ല, അത് കളയാനാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന സാധനം ആ ജനലിൽ കൂടെ കളയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ ലെക്സിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ടു, ആൻഡ് ദെൻ ദർ ആർ ഫോണോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ്, അതായത് ശബ്ദങ്ങളിലുള്ള ചില ഡിഫറൻസസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി that is the biggest difference between dialects. So there are many differences between 2 dialects. These differences are grammatical, lexical and phonological. But even though there are all these differences, these 2 dialects belong to the same core system of language. ഒരു മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിന്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഡയലക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So
Even though they have differences, they are actually all considered to be Malayalam. Ini, language may vary on the geographical plane from one region to another. ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് വേറൊരു റീജിയനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാംഗ്വേജിന് certain differences ഉണ്ടാവും. So the way they speak in Trivandrum, that is not the way they speak in Pathanamthitta or Kottayam or Thrissur. So depending on the geographical location, language will definitely vary. So that is these differences are called dialects. And also dialectical variations are determined by social hierarchy and class. ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചും ലാംഗ്വേജിന് ഡിഫറൻസ് വരാം, അതായത് ഡയലക്റ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 2 people are living in London. One of them belong to the aristocratic class and the other one belong to working class, and the way these two speak will be different from each other. So we can say that both of them have different dialects of British English. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. Then dialects are at times conditioned by religion and caste too. Sometimes religion and caste also play an important role in determining your dialect. For example, in Kerala, especially in Palakkad region, Brahmins have a certain dialect. അവരുടെ ഒരു റിലിജനും കാസ്റ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് the way they speak Malayalam, it's actually different from the way people belonging to other religions speak Malayalam. So sometimes dialect is determined by one's religion and caste also. Let's look at 2 important words in relation to dialect, 2 important concepts in relation to dialect. One is sociolect. So this is important. Sociolect, പേര് പറയുന്നത് പോലെ, it is a social dialect. So this is a kind of dialect used by members of a particular class or society, members of a particular group of speech community. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ the Tamil Brahmins, the way they use Tamil or Malayalam, that is actually a sociolect because that way of speaking is actually shared by that community. Likewise, the way certain Christians in mid-central Travancore, they speak like ennada, enduva, endu, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള usages. They also seem to share a socially fixed way of speaking. That is also a sociolect. And then idiolect. Idiolect is even within a given dialect. So you and I, we actually live in Trivandrum. We must be speaking the same kind of dialect. But the way I speak is definitely not the way a person in your class speak. There are 42 of you in one class, 42 or 43. ഈ 42 പേരും 42 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ എവ്രിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് ദെയർ ഓൺ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. This is not actually style. You can find differences in speech between individuals, and this individual variety of speech is called idiolect. So idiolect means idiosyncrasies of an individual speaker. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റേതായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഞാൻ, അനിയത്തി, ഇവർ 4 പേരും 4 രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. So my way of speaking my language is called my idiolect because I have certain idiosyncrasies. എൻ്റേതായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും. So even within a given dialect, you can find differences of speech between individuals. So idiolect means idiosyncrasies of an individual speaker. And let me introduce you to some important terminology in regards to dialect. First word I want to introduce is diglossia. So any speech community may use 2 dialects. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വീടിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫോർമലായിട്ട് ഹൈ ലെവൽ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ നടത്തും. ഈ ഒരു ഫിനോമിനനാണ് ഡൈഗ്ലോസിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനി സ്പീച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി മേ യൂസ് 2 dialects. One
we will use in very formal conditions. It will be high and prestigious. The other is informal and commonly spoken and low. So the use of such two dialects of the same language which never intermingle is called diglossia. Diglossia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെയിം ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുള്ളി പ്രസ്റ്റീജിയസ്ലി സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. എന്നാൽ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ലോ ലെവൽ സംസാരവും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള usage, it never intermingles. That is what is peculiar. So you talk to us teachers in a certain way and you talk to each other in a different manner. So that phenomenon is called diglossia. Di means two. Okay. Then isogloss, that is the next term I wanted to introduce. So isogloss means നമ്മൾ ഒരു മാപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഈ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന dialects നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ I'll show you a map. So this is a map of America. You see that in this part, ഈ ഒരു റെഡ് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിൽ കൊക്കക്കോള അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സിന് സോഡ എന്നാണ് പറയുന്നത്. In these states with blue, it is called pop. That's how my husband pronounces it, pop. Actually, I didn't understand it first. And this orange area, they call it Coke. And in some areas, like white areas, soft drink is used. And in certain areas, Coca-Cola, that is used. So you see how in one country, one particular thing is actually referred to using different terms. So this particular map is called a dialect map. Dialect mark ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പിനാണ് ഡയലക്റ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ isogloss means on the basis of differences in phonology, morphology, syntax, etc. It is possible to draw imaginary boundaries separating the geographical areas using divergent linguistic items. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് between places which use the word soda and places which use the word pop. ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈനിനാണ് നമ്മൾ ഐസോഗ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഏരിയ using a particular linguistic item from the area using the other linguistic item is called an isogloss. So ഈ ഒരു മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can actually form an imaginary line here. Okay, an imaginary line. അതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ളവർ സോഡ എന്ന് പറയും, അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ളവർ പോപ്പ് എന്ന് പറയും. So that is the difference. That is actually what is called isogloss. It is an imaginary boundary line between users of one dialect and users of other dialect. And നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം, even though it is a small district, we have various varieties of Trivandrum dialect. And we can actually find an imaginary, actually not an imaginary boundary line. Karamana river is actually considered to be a boundary line or isogloss. കരമനയാറിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ്. ഒരു കാലത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തെ കരമനയാറിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ആക്ച്വലി കല്യാണം പോലും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. So in Trivandrum actually we can find a physical, a real isogloss, but in most of the places we can't find this physical boundary line. So we have this imaginary boundary line. അപ്പോൾ ഈ imaginary boundary line ആണ് നമ്മൾ isogloss എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next term is bundling. Bundling is in certain places isoglosses may overlap and form a sort of bundling. This phenomenon is called bundling. Okay, ഈ ഒരു പ്ലേസ് നോക്ക്, സോഡ, ഇവിടെ സോഡ എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്ലേസസ് ഇൻ വിച്ച് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഇസ് മിക്സ് ടുഗെദർ, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഐസോഗ്ലോസസ് ആർ ഓവർലാപ്പിംഗ്. ഇതൊരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ അല്ല ഐസോഗ്ലോസ്. ഇൻ സർട്ടൻ ഏരിയാസ് ദീസ് ഐസോഗ്ലോസസ് ആക്ച്വലി ഓവർലാപ്പ്. സം പീപ്പിൾ യൂസ് പോപ്പ്, some people use soda in these particular regions. അങ്ങനെ ഒരു റീജിയനിൽ ഈ ഐസോഗ്ലോസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് കൂടി വരും. ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് കോൾഡ് ബണ്ട്ലിംഗ്. ഇൻ സർട്ടൻ ഏരിയാസ്
two usages coexist. ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ബണ്ട്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then dialect boundary. Dialect boundary is a bundle of isoglosses is considered a dialect boundary. So in this map, this particular region could be a dialect boundary. ഈ രണ്ട് ഡയലക്ട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി. ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ ഈ രണ്ട് ഡയലക്ട്സും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. Then dialect map. Such a map is called a dialect map. Okay, so I hope you understood these concepts. Let's look at the difference between language and dialect. So now you get confused. What is the difference between language and dialect? Sometimes we get confused. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണോ അതോ ഡയലക്റ്റ് ആണോ? അതിൻ്റെ ഉത്തരം, the answer to that question occurs in mutual intelligibility. But if we take two speakers who speak different kinds of language or different kinds of dialect, if they understand each other, they are speaking dialects of the same language. If they are not understanding each other, they are using entirely different languages. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരേ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രണ്ട് ഡയലക്ട്സ് ആണ്. അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി. And you know what? Sometimes a dialect can rise to the status of language. ഒരു ഡയലക്റ്റ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. This happens when speakers of this particular dialect becomes politically and socially powerful. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യു പിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിന്ദി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഈവൻ ഇൻ ഹരിയാനയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഹരിയാൺവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഡയലക്റ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി, ബട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ബിക്കെയിം പ്രോമിനൻറ്റ്, മെനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് കെയിം ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ, ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി പ്രൊക്ലെയിംഡ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ്. ഹരിയാൺവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി വി സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയലക്റ്റ് ഓർ എ ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഭോജ്പുരി ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഭോജ്പുരി, it was a dialect, but now it is becoming a language. We even have movies which are made strictly in Bhojpuri language. So these are examples of dialects which actually became language. So sometimes dialects become language when the speakers become socially and politically powerful. So let's look at the difference between dialect and accent next. Dialect and accent തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സംടൈംസ് യു ആക്ച്വലി യൂസ് ആക്സെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയലക്റ്റ്. കൺഫ്യൂസിംഗ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ആക്സെൻറ്റ്, തൃശ്ശൂർ ആക്സെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ടേംസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വെൻ വി സേ ഡയലക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭാഷയെ നമ്മൾ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ തന്നെ പല ആസ്പെക്ട്സ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഡയലക്റ്റ്. അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമറിലും വൊക്കാബുലറിയിലും വരും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ഇൻ പത്തനംതിട്ട, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്കൺ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. Even in grammar and even in vocabulary, I mentioned about the Kannur vocabulary for chad. That is entirely different. And again, in places like Kasargod and all, നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ ബേങ്കി എന്ന് പറയും. ബേങ്കി മീൻസ് വേഗം ഇറങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ന്യൂ വേർഡ് ഫോർ അസ്, റൈറ്റ്? സോ ഡയലക്റ്റ്, ആക്ച്വലി two dialects differ in pronunciation, grammar and vocabulary. But the difference between dialect and accent is that accent is limited to only one area of the language. It's not R, it's area. I'll change that. So accent is limited to only one area of language, that is pronunciation. രണ്ട് ആക്സെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. For example, suppose I live in England for a couple of years. I take leave from college and I go and live in England for a couple of years, and then I come back, and there is a marked difference in my the way I speak. I speak more like a Britisher after that. So you can say that there is a difference in my accent and the pronunciation lana difference vanda. So that is called accent. ഓക്കെ, ആക്സെൻറ്റും ഡയലക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ആക്സെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ഡയലക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഗ്രാമർ ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി.
So I hope you get the difference between dialect and accent. So the next variety of language I want to introduce is register. Register എന്ന് പറഞ്ഞ concept ആണ് ഇനി ഞാൻ introduce ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Register means it is a variation of language to suit different situations or context. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. For example, the kind of English I use in the classroom, that is definitely not the way I speak to my husband. It will be a different kind of language. Classl, I might use a formal kind of English. And at home, when I speak to my husband, I use a casual and informal kind of English. So that kind of variation is called register. To suit different situations or contexts, I may use different languages. So for example, I use a kind of language at home to talk to my husband. I use a different kind of language to speak to you guys, and an entirely different kind of language to talk to our principal, and an entirely different kind of language to deliver a speech. പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലാംഗ്വേജേ ആയിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്. സോ ഈവൻ വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് സച്ച് വേരിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് രജിസ്റ്റർ. For example, let's see how one message is conveyed in 3 different ways by one person. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറയാണ്, met that fool Jolly today, wants his job back. Can you imagine? ഇപ്പോൾ ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കണ്ടു, അയാളെ റീസെൻ്റ്ലി ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടാണ്, and he wants his job back. Can you even believe it? So it's very casual when he speaks to his wife. Then to his colleague, അയാളുടെ കൊളീഗിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, do you remember Jolly Smith? I met him today and he said he would like his job back. I think he's too optimistic. Do you? Okay. അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തു. And when he speaks to his boss about the same thing, I met Mr. Jolly Smith yesterday, sir, who used to work in the stores. He asked me to find out if he could again join his post. I only said I'll pass on your request and find out the position. Should he have any hopes, sir? So you see how the same message is conveyed in 3 different ways. ആദ്യം വൈഫിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ he was the fool Jolly. When he was talking to his colleague, it was Jolly Smith. And when he was talking to his boss, it was Mr. Jolly Smith. And the level of respect actually keeps rising as long as the situation becomes formal. Okay. So that is actually the difference, the variation called register. Registers can be classified according to field of discourse. Like for example, journalists, they have a peculiar way of using language. പത്രത്തിലൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദറ്റ് മൂവി വെർ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ട്രൈസ് ടു റൈറ്റ് a news article in Trivandrum dialect. That is not acceptable because there is a particular way of writing in newspapers. അപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു എഴുതുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജേർണലിസം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then scientists, they use a particular way of speaking. For example, they use sentences like equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So these kind of statements those are used by scientists in the field of science. Then even for us students of English, we have our own peculiar way of speaking. For example, we have hell, and nobody understands what hell is, but we know that it is history of English language or history of English literature. So that is our own way of speaking. And then there is a register of religion. പള്ളിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. അച്ഛന്മാരൊക്കെ കുഞ്ഞാടെ, ആ വേളയിൽ, ആ അവസ്ഥയിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കില്ലേ, പര്യായങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ register of religion. So there are different kinds of register.
Then register variations are also depend on medium. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മീഡിയം അനുസരിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി മാറും. For example, I talk to you in a particular manner. But when I talk to you over the phone, I'd say, hello, who is this? First of all, I have to introduce myself. If I'm calling you, I always have to introduce myself. Hello, this is Meenu. Am I speaking to such and such a person? Am I speaking to Jijin? And Jijin says, hello, ma'am. Yes, this is Jijin. So you have a different way of speaking than when you were speaking to me in person. Also, when you send a mobile message, WhatsApp message, that you will use a different kind of language there. And telegraph or telegram, that will have a different kind of language. So these are all examples of register, and it is quite different from dialect. I hope you understood this. So the next term I want to introduce is slang. But നമ്മൾ slang നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, slang could be actually confusing. We sometimes use slang instead of dialect. Trivandrum slang, Thrissur slang എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. But the way we use it there, it's completely wrong, and you will understand it when we discuss this portion. According to Westminster Desktop Companion, it's a dictionary, slang means a word or expression in common colloquial usage, but not regarded as standard English. It is jargon peculiar to certain sections of public, trades, etc. Slang means slang is not standard usage. ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസേജിൽ പെടുന്ന ഒരു വാക്കല്ല സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Some slang terms you can't even find the meaning in a dictionary because it is an expression of common colloquial usage. വളരെ കൊളോക്കിയൽ ആയിട്ട്, വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട്, കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനോ വേർഡിനെയോ ആണ് നിങ്ങൾ സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, and a certain kind of word, a slang word is used only by certain sections of public or certain people using engaged in a common trade. Let me give you an example. These days, you guys use a lot of slang terms in social media. Like for boy, you write BOI, and for power, you write PEVER. These are not just spelling differences. I think there is a different way of pronouncing these terms too. So we can ideally say that this has entered into the slang of language. നിങ്ങളുടെ youngsters യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു particular slang ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And let's see what Oxford English Dictionary says about slang. Slang is a language of highly colloquial type, considered as below to the standard educated speech, and consisting of either new words or words employed in a special sense. The slang, definitely, according to both these expressions, these are not standard usage. Standard language use il pedunna words alla slang. Slang is of a highly colloquial character. Colloquial ആയിട്ട് വളരെ ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വേർഡ്സും എക്സ്പ്രഷൻസിനുമാണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സ്പീച്ച്, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഈദർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് or already existing words employed in a special sense. For example, 10 or 15 years back when Adipoli first came to Malayalam, my grandparents had a really bad time. According to them, Adipoli was not a good word to use. അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീരെ ശരിയല്ല, നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനൊന്നും ചേർന്ന കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം അടിപൊളി മീൻസ് അടിക്കാനും പൊളിക്കാനുമുള്ള എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊണോട്ടേഷനാണ് അവരതിന് കൊടുത്തത്. But for nowadays, I actually see my grandmother, I hear my grandmother using the same term, and so much more than us. So she has accepted that into in her vocabulary. So at first it was considered colloquial and low, but in course of time it gets accepted. And അടിപൊളി എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറിയിലുണ്ട്. ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എംപ്ലോയിങ് ദീസ് വേർഡ്സ് ടു മീൻ സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ബിലോ കൊളോക്കിയലിസം ബട്ട് എബവ് കാൻറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ പല പല ലെവൽസ് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ലോ ലെവലാണ് കാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ കാൻറ്റ് word, if you use a cant word a lot, it will rise in respectability and it will become slang.
And if a slang word is widely used, it will become colloquialism. Respectability. And when a colloquialism is given wide currency, it will find its way into standard language. So cant, slang, colloquialism, standard language. So those are the 4 levels of language. And let's look at some English words like man, broke, കളി. ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ആദ്യം cant ആയിരുന്നു, പിന്നെ സ്ലാങ് ആയി, പിന്നെ colloquialism ആയി, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആയി. Then man, you know that man is now a standard English word. But there are certain slang words for man like guy, stiff, bozo, etc. These are slang words for man. And then a colloquial word for man is chap. Doctor, that is a respectable standard English word, but in colloquial language, doctor is called a doc. I'm going to see the doc. And the slang terms for doctor are vet, croaker, pill shooter, etc. And then a clergyman. Clergyman means in standard English, it's called clergyman. In colloquial usage, the same person is called a parson. And in slang, he could be called an amen wala or a sky pilot. These are slang, so it's not respectable to use these words. So slang, why do we actually use slang? We use it for convenience, first of all, to convenience, and for fancy. It will actually, it's not governed by any grammatical rules. Slang il grammar കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. Grammatical rules or scientific rules or philosophical ideals, it has no place in slang. And when we use slang, we come across as cool. Okay, it actually increases vivacity. You will come across as vivacious. നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ആളല്ല, വേറെ ലെവലിലുള്ള ഒരാളാണ്. Even that is a slang nowadays, right? വേറെ level means. Then it will also increase a sense of intimacy. Like you use slang only with people who are close to you. So it will actually signify an increased sense of intimacy with the people who you express slang to. So slang will make you look cool. It will increase vivacity. It will also be more convenient, and it will also signify a sense of intimacy. So that is why we use slang. Let's look at some other terms in relation to varieties of language. ആദ്യത്തെ term ആണ് pidgin. So this is pidgin. Pidgin is actually a special language. ഒരു special language, a new language ആണ്. When does this pidgin come into being, come into existence? Two types of people, two people belonging to different language communities, they come into contact with each other. They don't have common language between them. And then they invent a new language with elements from both these languages. And this third language is called pidgin. Pidgin is also called bazaar languages. കാരണം രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു. ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് തമ്മിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. They don't have a common language between them to communicate. So what they do is, to maintain their relations, they invent a third language with elements from both these languages. ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും എലമെന്റ്സ് എടുത്തൊരു മൂന്നാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മൂന്നാമത്തെ ലാംഗ്വേജിനാണ് നമ്മൾ പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിഡ്ജിൻ is actually a special language, and pidgin will have a very limited vocabulary and limited structures. Most often it is used for trade. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബാസാർ ലാംഗ്വേജസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഷർമെൻ ഫ്രം 2 different countries, they might get into contact with each other without a common language, but they have to communicate. So they actually invent a new language. And then Creole, that's the next term. So you already have a third language called pidgin language, but a pidgin has been used for a long period by a community, and then it will develop its own vocabulary and its structures, and then it becomes a Creole.
സോ ഒരു പിഡ്ജിൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ഈ മൂന്നാമത്തെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും. അവർ അതിന് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി, പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ്, പുതിയ സ്ട്രക്ചർ, ഗ്രാമർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ ക്രിയോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So Creole is actually the product of two different languages originally used by speakers. Examples are Jamaican Creole, Haitian Creole, etc. Then Creole, Pidgin നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഈ തേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു വലിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയി വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിയോൾ എന്ന് വിളിക്കും. Let's look at Esperanto next. Esperanto is a theoretical language to be used by all people all over the world. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ്. ഇത് തിയറിയിൽ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് എ ലാംഗ്വേജ്. ഐ തിങ്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റ്സ് ആർ engaged in the process of developing a language which could be spoken by people all around over the world. So Esperanto is just a theoretical language at this stage. So that brings us to the end of this class on linguistics, on the varieties of language. So we discussed about dialects, and there were many subheadings for dialects. I hope you understood everything. Then we talked about register and slang and a lot of other terms like accent, etc. So I hope this class was beneficial for you guys. And I hope I find you all in good health and cheer. Keep up the good spirits and keep having fun at home while you can enjoy it. And I hope that I will meet you all pretty soon. Let's just hope for the best. Thank you so much for your attention. Bye.